Faisalabad campus to initiate the proceedings of today's meeting. Okay. Am I audible, Dr. Umera? Can you please confirm? Am I audible? Yes, you are. Thank you, Vasim. So, hello and good afternoon, Toastmaster family. It's Toastmaster Sidra Ahmed, lecturer in English at Faisalabad campus. The agenda of today's meeting definitely will be introduced by Dr. Mukaddas, and I welcome you all in today's meeting, that is 61st meeting of UE Toastmasters Club. The theme of today's meeting is very appealing, that is women's leadership in Pakistan, the conversation with successful women leaders. In all over the world, as we all know, that 8th March is celebrated as Women's Day, and today UE Toastmasters has called this meeting in this regard by inviting some successful women with us who have joined us as a panelist in today's meeting. So please, I request to all of you, welcome them all, and please accept my thanks for joining us as well. So, as the sergeant of arms of today's meeting, I request all the students to please mute your mics. And if you have any question, you may ask in the end of the meeting. Now, I request Mr. Imranul Haq, for the recitation of Holy Quran. Mr. Imran, can you hear me? Ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Imran. Yes, you are audible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Thank you, dear Imran. Now, I would request to Toastmasters Mukaddas for the further continuation of the program. Can Dr. Mukaddas hear me? Yes, Toastmaster Sidra, thank you very much. Thank you. Thank you very much, Toastmaster Sidra Ahmed. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Dr. Mukaddas Bhatt, Vice President, Education, UE Toastmasters Club,
and I welcome you all in today's meeting. Well, we have to cover a lot of things within that short period of time. So let me begin with the narration of the agenda of today's meeting. Ladies and gentlemen, as Toastmaster Sidra Ahmed, she told us that it's the 61st meeting of UE Toastmasters Club. And the theme of today's meeting, that is women leadership in Pakistan, conversation with successful women leaders. So soon after me, President UE Toastmasters Club, Dr. Humaira Irfan, will introduce the theme of today's meeting. Then the Honorable Vice Chancellor, University of Education, Lahore, Professor Dr. Talat Nasir Pasha, Sitara Imtiaz, will deliver the welcome address. Followed by the Vice Chancellor's address, there is a panel discussion, which is indeed an important segment of today's meeting. And the meeting will be adjourned with the closing remarks by the worthy Vice Chancellor, followed by vote of thanks by Director, Division of Arts and Social Sciences, Professor Dr. Wahidur Rahman. So that's the plan. May I now request Dr. Humaira Irfan, President UE Toastmasters Club, to introduce the meeting, theme of the meeting, please. Dr. Humaira Irfan. Thank you very much, Toastmaster Dr. Muqaddas Bhatt, and she is VP Education and currently Assistant Professor, Division of Education. Honorable Vice Chancellor of University of Education, Professor Dr. Talat Nasir Pasha, Director, Division of Arts and Social Sciences, eminent guest speakers, Toastmasters and students. Assalamu alaikum. I warmly welcome to 61st meeting of UE Toastmasters with the theme Women Leadership in Pakistan, Conversation with Successful Women Leaders. UE Toastmasters is a charter club of Toastmaster International USA. The mission of this international forum is to develop public speaking, communication skills, and leadership skills of UE students and employees. I believe that today's meeting theme is very important because women are underrepresented in decision-making processes in almost every sector. I think that universities can play a significant role to harness, strengthen, and sustain young women's potential for leadership through mentoring, training, creativity, and technology. I believe that women can be effective leaders because of their great qualities, such as resilience, flexibility, persuasiveness, and empathy. I'm highly obliged to Honorable Vice Chancellor of University of Education, Professor Dr. Talat Nasir Pasha, Sitara Imtiaz, for his kind support and time for UE Toastmasters. It's my privilege and honor to invite Professor Dr. Talat Nasir Pasha, Vice Chancellor of University of Education, for his welcome address. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Humaira Irfan. First of all, I must congratulate the Toastmaster Club for arranging such a wonderful activity in relation with the World Women Day. And I'm highly grateful to all the honorable guests and women leaders of Pakistan for their time and for their presence in this seminar, in this meeting and this activity,
And I strongly believe this panel discussion will inspire our young women and students and who will be joining here and through social media. At University of Education, we are having over 50% female student population and large number of faculties also uh, uh, from female side. And one of our campus, which is one of the oldest education institution for teachers education in the country, is also a women campus at the Bank Road. And there's another interesting activities going to happen this year, that one of our remote campus, which is Dera Ghazi Khan, it it will be upgraded to a women university or University of Women at Dera Ghazi Khan. And I am so happy for this government support for this activity, because this is very much needed in our area where there is we can empower the women of the far-flung areas. And interestingly, in that campus, already we had 80% female students, and now it will be upgraded to a 100% women university that will provide opportunities for faculty, for students, for there will be funding for facilities development, for hostels, for all those. So that activity will certainly useful for this area. And if we talk about participation of women in our in the country, in their role and their activity, uh, it is still we have to go a long way. When we visit different countries and we see, I was in Iran, Indonesia, Islamic countries, and there we see women working in everywhere, and their participation in all walks of life. You name the activity, you name the offices, the places, everywhere the women are contributing. And I believe we are moving in the right directions. There's a lot of talent in our female student, and they are coming up by their talent and by their merit, and they are contributing, and we look forward more and more participation and more their role in different walks of life in this country. I will not take much time, but I am so grateful for all the honorable guests for their time, and I look forward their contribution. And I'm thankful to Toastmaster Club, UE Toastmaster Club, for arranging this activity. And I believe everyone will uh, be rewarded this time they've spent in this meeting. Thank you very much. Am I audible? Ji, now we can listen to you. Thank you, sir. It's time to start the panel discussion, and I will introduce our panelists, our eminent distinguished guest speaker. The first speaker is Professor Dr. Atiya Bari. She is a pediatrician and child specialist. She has over 25 years experience at the Children's Hospital, Lahore.
She has over 15 years teaching experience. She has published widely and has more than 80 publications, original research articles. Dr. Athiya is a lifetime member of Pakistan Pediatric Association. She is also a lifetime member of College of Physicians and Surgeons, Pakistan. She is a member of Board of Studies of King Edward Medical University. She is a reviewer and member of editorial boards of many local and international journals. Welcome, Dr. Athiya. Our second panelist is Professor Dr. Maria Garcia. Dr. Maria is a Spanish professor. She is a language scientist. She is the recipient of Fatma Jinnah National Pride Award, the Governor Gold Medal Award. She is the in charge at the Institute of Languages and Linguistics at the University of Punjab. She is director of Al Andalus Institute of Languages, Lahore. And Dr. Maria was also a director international linkages at University of Management and Technology and director international linkages at University of Punjab and professor of linguistics at University of Lahore. Welcome, Dr. Maria. Our third speaker is Ms. Nida Usman Chaudhry. Ms. Nida Usman Chaudhry is an award-winning diversity and inclusion policy advocate and founder of Women in Law Initiative Pakistan. She holds LLB and LLM degrees from the University of London. She has over 12 years of experience in research, training, and capacity building, has provided legislative and policy input on several key women and child rights laws, including guidelines under Anti-Rape Ordinance 2020, amendments to Workplace Harassment Bill 2021, and on proposed amendments for maternity leave and benefits, child protection, child marriage. Her areas of focus include, amongst others, gender-based violence, fair representation, and child rights. She was amongst a list of 100 women from Global South featured in Feminist 100 by Gender Security Project in 2021 and has won the International Justia Awards 2021 in category Academia International in Vienna. Previously, she also won Sioux Gap Emerging Women Leader Award in 2018. Our fourth speaker is Ms. Shaista Nadeem. She is currently SSP. She did MA Law from University of London and did her CSS in 2007. And she cleared her CSS examination in first attempt and was allocated Police Service of Pakistan. Ms. Shaista Nadeem has served prominent postings such as she was ASP Kasoor, SP Baltown Lahore, DPO Bhakar, SSP Operations Multan,
and now she is serving in special branch as SSP. Dr. Afaf Manzoor is our fifth panelist. Dr. Afaf is, as a special, she is consultant in special needs, and she's a trainer, researcher, ATC approved PhD supervisor. She completed postdoctorate in the field of inclusion and special needs from University College London. On PhD scholarship, she has several research publications. Currently, she is assistant professor of education at University of Education, Bank Road campus. Now, I would explain the procedure of our panel discussion. There are 3 rounds of panel discussion. In the first round, there would be 1 question for all panelists. They can narrate their successful stories of professional life, and then there would be some specific questions related to their professions. And in the end, we will open the house for questions from the audience. So I would invite Dr. Muqaddas Bhatt to start the panel discussion. Thank you, Dr. Humaira Irfan. So, ladies and gentlemen, to begin the panel discussion, I would like to pose a very general, yet you can say significant question to our panel members. So we are really keen to listen to their successful journey of their life. So my question to all the panel members is that why did you choose this profession, like law, medicine, police, or teaching? So what were the motivations or the motivational sources for you to enter to this profession? I would request Professor Dr. Maria to initiate the discussion, please. Then each speaker may take 2 to 3 minutes to share their successful journey. So over to Dr. Maria first, and then each panel member is requested to take on that question, please. Thank you. Please turn on your mic. Dr. Maria, can you hear me? Sorry. Can you hear me now? Yes, absolutely, yes. All right. So, sorry about that. So, first of all, I would like to thank Professor Dr. Talat Nasir Pasha, Vice Chancellor, University of Education, Dr. Humaira Irfan, and Toastmaster International for inviting me here today. I feel honored to have been selected to speak as a woman leader of Pakistan. So in terms of your question, why did I choose this profession? Well, since I was a little girl, I knew I wanted to teach in a university. On the other hand, my father actually wanted me to be a lawyer, and I had to study law for 3 years. And then it became evident that this was not a subject for me. So as you know very well, I never became a lawyer, but these studies provided me with a solid knowledge and legal foundation that has remained with me during my entire life. In terms of choosing linguistics, this is in my genetic makeup. My grandfather spoke Spanish, French, 4 dialects of Arabic, and in his 80s, he was teaching himself the English language. He was also the official translator of the government of Spain in the Spanish embassy in Morocco. So I think I have chosen the right profession for me because I enjoy it. So I think this also has been proven because after 5 gold medal awards and a prolific research profile, I do believe that I am making the right contribution to my subject. Thank you so much, Dr. Maria. It was really delighting to know about your journey. Thank you very much. May I now request SSP Ms. Shaista Nadeem to take on the same question and share with us your journey, please. Yes, please. Somebody has raised a hand. So,
Is SSP Shaista with us? Otherwise, we can request Ms. Nida Chaudhary to contribute to the discussion. Should I go ahead? Yes, please. Thank you so much. So what motivated me to do law? Honestly, wasn't on the cards, wasn't something that I had planned to do, but contributing to the society and giving back to the society was always something that was, we were made aware of it from a very young age, from the kind of schooling we had. And I have to give credit to my school for instilling such, a sense of paying back to the society and that spirit in us from a very young age because of the kind of activities that they engaged us with at that time. And then also some of the examples in my family, Dr. Rubina Sehgal herself being a very well-renowned academic researcher and someone who's always raised a voice for social issues and causes, was a source of inspiration. And so gradually when when the time came to select my subjects and my direction, law seemed like a really good fit because it had the potential of creating the most amount of impact, whether I chose to represent clients in a case, in individual cases, or contribute to policy or through legislative drafting. I think the kind of impact that we can make in the lives of people through law as a degree is phenomenal. And this is something that we can do as professionals and don't really have to be part of the politics or the parliament necessarily to make that sort of impact, but the impact is still pretty much the same. And I think because this degree puts you at par with that kind of position or that kind of a place where you can create that impact for other people, therefore I feel that there's nothing else that I'd rather do, and I just hope that I can continue to fulfill my obligation to the commitment and the causes that I have set up for myself. So I'm really looking forward to that. That's amazing and really interesting equally. Thank you so much. May I now request Dr. Athiya Bari to please answer the same question. Dr. Athiya Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very good afternoon to all of you. Am I audible? Yes? Yes, you are, Dr. I'm so very grateful to Dr. Humaira for inviting me as a panelist in this forum of successful women, though I don't consider myself as much successful. So the question is why I chose this profession is just because my father was in army, and since my early childhood, whenever I go to combined military hospitals, I see the lady doctors over there, and always get fascinated by their uniform, by their dignity, by their style. So I opted for that profession, and since my early childhood, I used to say that I will become a doctor when I grow up. I will become a doctor when I grow up, and so here I am. And later on, during my house job, I fell in love with the young kids, so I chose the profession of pediatrics. They're so very cute and beautiful souls to treat and to interact with. So and this profession is also called a noble profession as a healer. So probably I think I have, although I have retired now, but I think I have done my justice with my job, and my patients are happy with me. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Athiya. It's really interesting to know about your inspiration, and we really appreciate your commitment towards your profession. Thank you very much. May I now request Dr. Afaf Manzoor, Assistant Professor, Bank Road Campus, to please share your successful journey with the audience. Okay. Before we go ahead to, I'm sorry for interruption. Before we go ahead to listen to Dr. Afaf's successful story, Dr. Wahidur Rahman Saib has a question for the panelists. Sir, are you there? जी मैं अस्सलाम वालेकुम जी
میرا ایک سوال ہے اور اس سوال کے جو مقاصد ہیں وہ وسیع تر مقاصد کے تحت میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لٹریچر ہے، ادب ہے، اور عام طور پہ جو خواتین کی جو تحریکیں چلتی ہیں اس میں مرد کو ایک ولن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور لیکن میرا جو مشاہدہ ہے ایک استاد کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو طالبات گاؤں سے آتی ہیں تو ان کے والد جو ہیں وہ ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی شامل ہوتی ہے. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بعض طالبات پیپر دے رہی ہیں اور بچوں کو جو ہے ان کے خامند سنبھالتے ہیں. تو یہ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک توازن پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ایک مشہور ایک جملہ ہے، ایک قول ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے متوازی، میں برعکس نہیں کہوں گا، ایک اور ہم قول بنا سکتے ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ Totally agree with you, sir. آج ہم لوگ جس پوزیشن پہ ہیں اور جہاں پہ ہیں، اگر ہمارے پیچھے ہمارے ہسبینڈس نہ ہوں تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اس پوزیشن پہ ہو سکتے ہیں. وی او اے لاٹ آف ریسپیکٹ اینڈ لو فار دیم، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایک سکسیزفل وومن کے پیچھے صرف ایک آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے جو آپ کو ایک لبرٹی دیتا ہے، کام کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے، اپرچونیٹیز آپ کے لیے کریٹ کرتا ہے، آپ کا گھر میں انوائرمنٹ ایسا دیتا ہے کہ آپ کمفرٹیبلی اپنے پروفیشن میں ایکسیل کر سکیں. سو آئی ٹوٹلی ایگری 100% وتھ یو. اچھا، میں تھوڑا سا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ مرد کو ولن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو یہ تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے. دراصل ایک بڑی فائن لائن ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد مخالف موومنٹ نہیں ہے یہ، یا ایسا تاثر دینا کہ جی مردوں کے خلاف ہے یہ، وہ دیٹ از آلسو آئی تھنک ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے پدرشاہی نظام میں مردانگی کے حوالے سے کچھ ایسے مطلب ایک امیج بن گیا ہوا ہے کہ اس میں جب تک آدمی اپنے آپ کو ڈھالے گا نہیں اور وہ اسٹرانگ نہیں آئے گا، ایگریشن نہیں ہوگا اس میں، اور وہ ایک اپر ہینڈ کر کے ڈکٹیٹ نہیں جب تک کر رہا ہوگا تو اس کی مردانگی چیلنج ہو جائے گی. تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو تھوڑے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے، اور جس کی وجہ سے بالکل آپ صحیح، یہ یہاں تک آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے فادرز ہیں، بردرز ہیں گھر میں، ایسے سپورٹ کرنے والے مائیں ہیں، سب کچھ ہے، وہ دے آر دیئر ایز ویل، بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ جو کہ اکراس دا بورڈ پریکٹس ہو رہا ہے. بہت ساری ابھی بھی ایک ہمارے اندر پبلک پرائیویٹ اسپیس کی جسے کہتے ہیں ڈویژن ہے، جس میں عورتوں کو زیادہ پرائیویٹ سفیئر اور پرائیویٹ ڈومین میں ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایگزسٹ کریں گی. سو یہ کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں مردانگی سے جن کا تعلق ہے. وہ کانسیپٹس کو چیلنج کر کے شیئرڈ رسپانسبلٹیز، اور جو گھر میں بھی ایک برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ایکول بدتمیزی کرو یا ایک دوسرے کو مطلب گالی گلوچ دے سکو، یا وہ ہمیشہ تاثر اس طرف لے جایا جاتا ہے کہ جی برابری سے جیسے عکاسی یہ ہوگی اس کی کہ وہ اسی طرح سے وہ بھی اگریسو ہو جائیں گی خواتین بھی. برابری کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم کا حق ایک بیٹے کو ہے اسی لیول کی تعلیم بیٹی کو بھی ملے. وہ تو یہ وہ ان کانسیپٹس کے خلاف آپ سمجھ لیں ایک جد و جہد ہے، اور اس میں بہت سارے مرد ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کو کبھی بھی کسی نے ایکنالج کرنے سے ڈینائی نہیں کیا. تو یہ مرد اور عورت کا سوال نہیں ہے، لیکن ان کانسیپٹس، ان آئیڈیالوجیز جو کہ اس طرح کی ٹاکسک میسکولینٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ ان کو کویسچن کرتا ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے، بیکاز اس کے اوپر بالکل یہ کنفیوژن رہتی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ سپوز ٹو بی اے بیٹل آف different genders. It is supposed to be a collective effort towards creating a more respectful and an equal society for everyone, تاکہ سارے جو اپنے بنیادی حقوق ہیں وہ ایک طرح سے ایکسیس کر سکیں. تو یہ اس میں بس کلیریفیکیشن ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. I think I can start with.
Thank you very much. Sure. First of all, I would like to talk about our previous segment, which everybody was talking about. I would like to thank Dr. Humaira Irfan, who has initiated this a wonderful meeting altogether. And I'm really grateful to our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Talat Naseer Pasha, to join us and make us encouraged and empowered. To just feel that we all together are working for a successful society and particularly for our education system. I would like to clear that I am working as assistant professor in field of special education. Just to let us share that why I joined this field and what was my inspiration. Actually, my first inspiration for teaching was my mother. She was serving as teacher in Department of Education. So my first inspiration for teaching, it was my mother. And since childhood, I wanted to be a teacher, and I feel like that I was like built-in teacher. So when I joined this field and I thought to join a teaching field, I started to realize that there is a segment which is left over, particularly in education and generally in our society, that are special needs people or persons. Although they are in a large number in our society and they are serving in different roles, especially if I only talk about females or women with disabilities, they are in a large number, but they are invisible, they are unheard, they are unrecognized. So I thought to join a teaching profession which can deal these leftovers. So I joined Masters in Special Education, and being the recipient of gold medal from there, that made me more encouraged and feel empowered to work for the field. Later on, I am associated since 18 years with this field. I have served in special schools as a teacher, as a principal in different capacities in different remote areas of Pakistan as well. Working over there, I realized that this field, although serving in a school setup, I realized that we could only manage 4 to 5% children with disabilities who are enrolled in education in our special schools, either they are private sector or they are public sector. Overall in Pakistan, they are only just 4 to 5%. So then I realized there must be some missing element, and definitely that element was research element. So I just thought to jump into it, to research just to know what are the factors behind it, and all together. So I just thought to be a researcher as well. I joined my MPhil in special education, then PhD special education. And recently, I completed my postdoctorate from University College London, and I feel proud to be announced that I am the first female in Pakistan who got opportunity to do my postdoctorate in this field. So I think this was the thing that realized me that working for this leftover segments is very important. And later on, I realized what was the actual thing that although we have altogether many opportunities for these special children, but they are not all together in the schools. So there is an international acceptance and you can say a campaign that is called inclusion. So I worked on it. My specialization is on inclusion and inclusive education. I published many articles and spread message, and I tried to build a soft image of our education through research. And to answer for the Director Saab's questions, definitely, when I say that my first inspiration is my mother in the field of teaching, I would like to endorse the comment of Director Saab that definitely my first support was my father. For every girl, the first support is no doubt the whole family is supportive, but when your father brings a confidence in you, then you can be able to meet with the first life challenges, the challenges of school, college, and university. The later on, more male adds into your life, like a husband, or the son, or the brother, or siblings altogether. So I think the role of male
in the development of females or the progress of women is very, very important and crucial. And being a society, although we have a society that has different dimensions, but still I would say that our families, our ethical values, our religion is very supportive for the females. And I feel very blessed and lucky to have such wonderful people around. And I'm really grateful to Dr. Humaira Irfan that giving me opportunity to even represent on behalf of the female faculty of University of Education. Thank you. Thank you so much, Dr. Afaf. Your achievements as a special education teacher and a researcher are really inspiring for all of us. Thank you very much. May I now request Dr. Humaira Irfan to please continue with the other rounds of the panel discussion. Thank you, Dr. Muqaddas. It's time to start the second round of panel discussion. And there are some specific questions for the panelists. The first question is, why did you choose this specific profession? I mean, medicine, law, police, academia. So were there any sources of motivation that you would like to talk about? So we can start this discussion from Nida Chaudhary. जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमने सबने ये सवाल ऑलरेडी जवाब दे दिया है इसका अपनी अपनी स्पीचेस में, बट मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर देती हूँ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने प्रॉब्ली बाद में ज्वाइन किया होगा। कानून एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा पेशा है जो ये मौका देता है कि आप बहुत टेंजिबल और कॉन्क्रीट टर्म्स में लोगों के काम आ सकें और ऐसी इनपुट कर सकें कवानीन के ज़रिए या उनके जब आप हकूक़ के लिए केसेस लड़ते हैं उसके ज़रिए। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि इस तरह का कोई पे बैक टू द सोसाइटी कर सकूं, एंड दिस इज द वन प्रोफेशन दैट अलाउज मी टू डू इट मोस्ट इफेक्टिवली. सो दैट इज व्हाई आई चोज दिस फील्ड, एंड I'm happy to make whatever little contributions I can to make this a better society for everyone, particularly those people who are vulnerable and who are underrepresented. Thank you, Nida. May I request now Dr. Athiya to respond to this question? मोटिवेशन तो यही है कि एक मेडिसिन एक ऐसा या डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें जब कोई बहुत परेशानी में होता है, तकलीफ में होता है, तो उस वक्त हमसे वो अप्रोच करते हैं. तो अगर आपका पेशेंट ठीक होके जा रहा है और वो खुश होए और जाते हुए वो आपको दुआएं दे रहा है, तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई मोटिवेशन है ही नहीं. मेरा ख्याल है कि इट्स जस्ट लाइक इन गिविंग ए न्यू लाइफ टू ए पर्सन जो अपने आप को बहुत बुरी कंडीशन में लाए और जब वो ठीक होके जाए. और मेरा जिस तरह फील्ड पीडियाट्रिक्स है, तो जाते हुए मदर्स जिस अंदाज में आपको दुआएं दे के जा रही होती हैं जब आपका बच्चा ठीक होता है, फादर की नजरों में जो शुक्र होता है, तो ये इससे बड़ी और कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकती. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और सबसे बढ़ के मेरे ऑफिस में बेशुमार ऐसे बच्चों की पिक्चर्स वो लगा के पेंटिंग, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो अपनी ड्राइंग्स, अपनी पेंटिंग्स, स्केचेस वो बना के लाएंगे. तो इससे मेरा नहीं ख्याल है कि इससे बढ़ के और कोई आपके पास मोटिवेशन है कि आप किसी के दुख में या किसी की परेशानी में उसके काम आ रहे हैं और उसके दर्द का मदावा बन रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर Athiya. May I request now Dr. Maria? Yes, so my motivation for being a university professor and a linguist, it came from my family basically. As I said earlier, my grandfather was a translator and he was always dealing with language. He spoke various languages, many of them, French, Spanish, 4 dialects of Arabic. And I believe that through language, everything else is possible. You cannot write a scientific paper in whatever subject without a specific language, right? So the language that you use for a specific purpose affects the outcome of that purpose. So I realized that early on in my life, and I decided that this is what I wanted to do. Although I was a little bit interrupted for a few years because my father wanted to be a lawyer, as I said to you earlier.
So I had to study law, but when I was studying law, the interesting part was that I realized that the language of every law was the fundamental basis of that particular law. So as I said to you before, and you know that very well because you are also a linguist, language is the basis of every process. Thank you, Dr. Maria. And Dr. Afaf, would you like to contribute to this जी बिल्कुल, मैं इस discussion? पे मेरे ख्याल में पहले थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि व्हाट वाज माय इंस्पिरेशन ऑल दैट बिहाइंड, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें जो है ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कि अभी बात कर रही थी मिस निदा चौधरी भी कि हमारी कुछ जो ऐसी कम्युनिटी है जो कि लेफ्ट ओवर्स हैं, जो कि अंडर रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मेरे लिए ये एक एहसास या एक ये फीलिंग कि ऐसी सेगमेंट के लिए काम करना, मैंने बताया जैसे मैंने जब मास्टर्स में ज्वाइन किया स्पेशल एजुकेशन को और फिर मुझे जब फील्ड में इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो इट रियलाइज्ड मी कि ये एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा एरिया है कि जो कि वाकई ही जिसमें काम करने की गुंजाइश है। अच्छा, बीइंग अ टीचर जो है वो उसमें मतलब हमें कोई वो शक ही नहीं है कि सबसे नोबल प्रोफेशन हम समझते हैं कि टीचर होना एक बड़े एहसास की बात है हर लिहाज से। अब इसमें थोड़ी सी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूँगी कि जब हम इल्म की बात करते हैं और हम इल्म कहते हैं कि जी इल्म जो है वो बल्कि हमारी जो लेटेस्ट सब इंटरनेशनल कंपेन्स हैं इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर, तो वो ये बात करती हैं कि एजुकेशन इज़ अ राइट। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको अपने जो है वो रिलीजन की तरफ लेके जाऊँ, तो आप ये देखिए कि हमारा रिलीजन तो ये कहता है कि इल्म हासिल करना हर एक पर फ़र्ज़ है। अब देखिए फ़र्ज़ और राइट जो है उसके दरमियान में एक डिफरेंस है, यानी फ़र्ज़ का मतलब ये कि इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन, तो हमें तो राइट से भी नेक्स्ट लेवल जो है वो मिल गया। अब जो फ़र्ज़ के आगे एक बात की जाती है कि इल्म का हक़ क्या है, जिसको कि हम ट्रांसलेट अदर वर्ड्स में करें, यानी हमारे इंटरनेशनल मूवमेंट्स जो है वो ये कहते हैं कि राइट ये कि हर एक को एजुकेशन पहुंचाई जाए, लेकिन जो हमारा मज़हब है या हमारा दीन है वो हमें क्या कहता है कि जो इल्म का हक़ है वो ये कि उसको फैलाया जाए। तो मेरे ख्याल में इल्म हासिल करना यानी हम क्वालिफिकेशन ले लेते हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन उसके बाद इल्म को आगे फैलाना, तो दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल सेटिस्फेक्शन और फीलिंग विद इन माई सेल्फ कि मुझे ये लगता है कि जो कुछ मैंने अचीव किया, जो कुछ मैंने लर्न किया, उसको मैं आगे ट्रांसफ़र करने के भी काबिल हूँ। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप बेहतर समझ सकती हैं और हमारे जितने कोलीग्स जो कि यूनिवर्सिटी टीचिंग कर रहे हैं, दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि जो हम यूथ के साथ काम करते हैं, जो यंग लोगों के साथ हम काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है कि हम वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स कर सकें। सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट आई एम एटलीस्ट delivering something, I am at least transforming something which I have learned through all my knowledge and experiences. Thank you. Thank you, Dr. Afaf. So, my second question is, are there any challenges that you would like to highlight, you would like to share with the audience? Challenges which are related to your own specific profession. So we can, may I request Dr. Maria to initiate this discussion. Sure. I have faced many challenges, and some of those challenges are well known by the academic community. For me, the challenges that I have faced come down to two main challenges. One of them is politics and jealousies in organizations, because what happens in Pakistan, there are politics and jealousies everywhere around the world, but in Pakistan, what happens is that if a woman is highly effective, there are certain people that are unable to tolerate that for some reason. And another challenge that I face here is the level of efficiency of certain people in departments, which is not up to the standards. So that that actually gets on my nerves a little bit, and they are difficult for me to tolerate because I grew up in a society where efficiency is highly valued. But I guess that here in Pakistan, everybody has to live with them, and I'm pretty sure that the rest of the speakers will have similar views in this aspect. Thank you, Dr. Maria. Nida, would you like to contribute?
Did you face Ji. any challenges, any specific challenges in your Absolutely. profession? My profession is a very tough one for women because it has historically been dominated by men. And again, the idea is not to bash men, but I'm just stating certain historical facts because that is how it has been. And when that has happened, so the system that has been evolved without the voices of women and their needs being, factored in. So the way the courts are designed and set up, for example, or the way the promotions and nominations for higher judicial posts happen in the profession, all of those critical processes have been developed without considering the needs of women because women voices were missing. Women joined the profession much later. And so now we find ourselves in a situation where all these leadership positions are dominated by men, and not just the men, but these systems are also made in a way, the procedures are made in a way which suit the men because they don't factor in the social responsibilities and the social and the gender role that we as women are expected to also play in the society. So of course we will need maternity leaves, we will need a daycare center, we will need separate washrooms in the Supreme Court of Pakistan if we have to practice. So this mindset that we have to deal with, and the lack of infrastructure and support mechanisms through the institutions which are established was one of the biggest challenges that we continue to face. And we're trying to make those inroads and changes in the way the whole legal profession is set up so that these facilities are there, बिकॉज ये होंगी तो औरतें ज्यादा आसानी से इस प्रोफेशन में आगे आ सकेंगी. इफ यू डोंट हैव द सपोर्ट इन द इंस्टीट्यूशंस, then it'll be, women will always be pushed back and we will never be able to make the sort of impact that we want to make through this degree and through this profession. So this was our challenge and we are trying to mobilize and work around it. Thank you, Nida. Thank you very much. So, Dr. Athiya, did you face any challenges? एक तो निदा की बात के सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए, सेपरेट डे केयर्स होने चाहिए पेरेंट्स के, यंग मदर्स के लिए, ये सब तो एक चैलेंजेस ही है. लेकिन मेरे लिए जो मेरा एक पर्सनल चैलेंज था वो प्रोबेबली ये था कि व्हेन आई गॉट मैरिड, मैं ऑल्दो एक पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी, दैट वाज अ डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ एंड मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन. लेकिन उस वक्त तो इनकी काफ़ी वैल्यू थी, लेकिन लेटर ऑन जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो दे वर कंसिडर्ड एज माइनर डिप्लोमास. तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था कि मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल ज्वाइन किया और मैं वहाँ के फिल्टर क्लिनिक में जो एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेरा बेटा था, आई हैव टू डू द ड्यूटीज़ के जो बेटे के लिए चाहिए आपको ब्रॉटअप के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए. तो सो आई थॉट कि मेरा टाइम गुजर गया, इट्स नाउ हिज लाइफ एंड हिज कैरियर, कि मुझे उसको टाइम देना है. तो शायद प्रॉबेबली मैंने फिल्टर क्लिनिक में वो जो 8 years गुजारे, जिसमें अक्सर हमारे हॉस्पिटल के सीनियर्स के ये कमेंट्स होते थे कि जी जो सबसे ज़्यादा निकम्मे लोग हैं वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और जिन्होंने कुछ नहीं करना होता, कोई ड्यूटी नहीं करनी होती, वो लोग वहाँ पे बैठे हैं. तो ये वाला एक जुमला सुनना, दैट वाज ए क्वाइट चैलेंजिंग वन, जो मुझे काफ़ी अच्छा सुनना पड़ा. ऑल्दो एट दैट टाइम आई वाज नॉमिनेटेड एज द बेस्ट डॉक्टर ऑफ फिल्टर क्लिनिक, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो, कि उसको फिर जब बेटा मेरा थोड़ा सा बड़ा हुआ 4th क्लास में, तो उस चैलेंज को फिर मैंने अपनी फर्दर एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए FCPS में Part 1 किया और Part 2 अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 years कर लिया. दैट चैलेंज वाज ओवर. लेकिन डेफिनेटली हर फीमेल की लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं और मेरे थोड़े से कुछ एजुकेशन से रिलेटेड और पर्सनल थे, फैमिली से रिलेटेड थे, तो जिसमें थोड़ा सा गैप आया, ब्रेक आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज ओवर. Thank you, Dr. Athiya. Dr. Afaf, आप कुछ बताना? हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे जो चैलेंजेस, कॉमन चैलेंजेस हैं, वो मिस लता ने और मिस डॉक्टर अतिया ने
ہائی لائٹ کیے, اور ڈیفینیٹلی ڈاکٹر ماریہ نے بھی بہت ایک جو جینوئن چیلنج ہے جو کہ فیلڈ کا چیلنج ہے, ورک پلیس کا چیلنج ہے, وہ بھی شیئر کیا. میری اس حوالے سے تھوڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ مجھے جو پرسنل یعنی میرے تھا اس میں مجھے کوئی خاص ایسا چیلنج نہیں رہا, لیکن میں یہاں پہ جو فیلڈ کے چیلنجز ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو پروفیشن جس پروفیشن میں ہوں اس میں مجھے کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے. سب سے پہلے تو جب میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا تو میرے لیے جو میرے کچھ فیملی فرینڈس یا اراؤنڈ جو اور لوگ تھے ان کی طرف سے بڑا سیریس قسم کا اس چیز پہ کرٹیسزم آیا کہ آپ نے کون سی فیلڈ جوائن کر لیا ہے, یہ کیا لولے لنگڑوں والی فیلڈ ہے, یعنی جو ہم ایک عام ہمارے جو کامن یہاں پہ لینگویجز یوز کی جاتی ہیں یہ سن بولنے والی, تو آپ اس فیلڈ میں اتنی ینگ ایج میں آپ نے جوائن کر لیا, آپ تو اسی فیلڈ میں جو ہے اس طرح کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوں گے. خدا نخواستہ یہاں تک سننے کو ملتا تھا کہ آپ کی جو شادی ہوگی, آپ کے بچے ہوں گے, وہ بچوں میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس ٹائپ کی جو ہماری کامن متھس ہیں ہم اراؤنڈ آر سوسائٹی ایون ٹوورڈز آر پروفیشنس, تو وہ مجھے شروع میں مطلب یہ چیزیں سننی پڑیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب وہ فیلڈ جوائن کی اور آہستہ آہستہ آئی تھنک جو آپ کے چیلنجز ہوتے ہیں آپ کی ورک اور کمٹمنٹ کے ساتھ جو خود ہی ریزالو ہوتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب فیلڈ کو جوائن کر لیا اور اس میں چونکہ جب یہ آج سے کوئی 17-18 سال پہلے میں نے جوائن کیا تو میری فرسٹ پوسٹنگ یعنی میرے ہوم ٹاؤن سے لاہور سے باہر ہوئی. دیٹ واز پلیس چونیا. چونیا جو ہے وہ قصور کی ایک تحصیل ہے جس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو اس فیلڈ میں چونکہ جب یہ اسٹارٹ ہوئی تھی پاکستان میں تو بہت کم انسٹیٹیوشنس تھے, بہت کم اسکولس تھے, اور دور تحصیلوں میں اسکول تھے. وہاں جا کے جوائن کیا, کوئی 10-11 سال میں نے وہاں پہ کام کیا, ڈفرینٹ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ایون تحصیلز ہیں وہاں پہ بھی. اچھا, پھر اس میں میرے پاس ایک چیلنج آیا کہ آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور مجھے پرنسپل شپ جو ہے وہاں پہ مل گئی. میں نے کوئی 10 سے 11 سال ایز اے پرنسپل کام کیا, لیکن جو میرے ارلی ایئرس تھے پرنسپل شپ کو جوائن کرنے میں اس میں مجھے سم ٹائمس یہ ہوتا تھا بیکاز آئی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, اور جو لوگ آتے تھے وہاں اور وہ بات چیت کرتے تھے دے آسک می کہ آر یو پرنسپل, مطلب, اور مجھے بعض اوقات اپنا کوئی بال شال بنا کے اور بہت اپنے آپ کو پوز کرنا پڑتا تھا کہ آئی ایم اے میچیور لیڈی. ایون ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا, کیونکہ ریموٹ ایریاز میں کم فیمیل ریپرزنٹیشنز ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جو لیڈنگ پوزیشنز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ سم ٹائمس تھوڑا سا جو بیلنس کرنا تھا اس کو, کیونکہ ارلی اسٹیج ایجز تھیں پروفیشن کی, تو وہاں پہ تھوڑا ان چیزوں کو فیل کرنا پڑتا تھا. بٹ الحمد للہ ود دا پیسج آف ٹائم آئی لرنڈ سو مینی تھنگس, فیملی سپورٹ, سینئرس کے سپورٹ کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریزالو ہوتی گئیں. اور ریسرچ میں جو اس فیلڈ کی ریسرچ میں جو چیلنج آیا وہ یہ تھا کہ اگین وی ڈو ناٹ ہیو مینی مچ اسٹیٹسٹکس آن اٹ. ہمارے پاس جو رپورٹس تھیں وہ بھی انٹرنیشنل رپورٹس تھیں, لیکن الحمد للہ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب تھوڑی اتنی ریسرچ جو ہے وہ اپنے اسپیشل ایجوکیشن اور انکلوسیو ایجوکیشن پہ کی ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو رپورٹ آئی ہے یونیسیف کی انکلوسیو ایجوکیشن ان پاکستان کے اوپر, تو آئی ریئلی فیل ویری پراؤڈ کہ میری کوئی 8 ریسرچز جو ہیں اور وہ ریلیجیس اسٹڈیز ہیں, یعنی ہماری لوکل اسٹڈیز ہیں, پاکستان کی اسٹڈیز ہیں, وہ اس میں سائٹ ہوئی. تو آئی فیل دس از اے گریٹ کنٹریبیوشن فرام مائی سائڈ کہ پہلے ہمیں لٹریچر نہیں ملتا تھا اس فیلڈ میں, اور اب جو ہے ہمارے یہاں پہ اب کام ہم نے شروع کیا ہے, اس کو اکنالج کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. تو دیز آر فیو آف دا چیلنجز جو کہ ٹائم کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کے جو ہے نا ختم ہوتے جاتے ہیں. تھینک یو. Okay, thank you, Dr. Afaq. My next question is for everybody. What unique initiatives you have taken to prove yourselves as leaders? آپ لوگوں نے کیا initiatives لیے ہیں جس سے یہ prove ہوتا ہے کہ آپ واقعی women leaders ہیں؟ So can I request Nida Chaudhary? You have taken a lot of initiatives. Wonderful initiatives. Yes, thank you so much for asking this question. It has پہلی بات میں ایک دو تین بہت میجر باتیں جو کہنا چاہتی ہوں. لیڈرشپ is not a position or a title. It is a responsibility. It is a verb. It is an action. اور یہ ایک بڑی standard saying ہے جس سے میں ہمیشہ کہتی ہوں. اور لیڈر کبھی کچھ بھی اکیلا نہیں اچیو کرتا. There is always a team and a collective effort behind it. And success, therefore, is also very relative. So, while we have taken a lot of initiatives, but we feel that there is so much more work that needs to be done. So, we have a long, long way to go.
But in order to establish ourselves within the 5 to 6 years of Women in Law initiative that it has been in operation, we started on 1st February 2016 with a simple dialogue trying to bring all female lawyers under one platform. And today we have over 300 female lawyers all across Pakistan connected with each other. And we have 3 chapters in KP, in Punjab, and in Islamabad, with liaison in Karachi with Women Lawyers Association, as well as international linkages with the African Women in Law in the UK, in the US. So it's now a global effort, and we are moving towards establishing regional linkages as well. In addition to that, we did a very important project with the Federal Ministry of Law and Justice, with the Federal Law Minister, Barrister Dr. Mohammad Farooq Naseem Saab and Barrister Malika Bukhari Saiba, just last year, that was focused on increasing women's representation in law, because women were largely invisible from the legal sphere. So the idea was that we need to, bring them more, give them more visibility. So Pakistan's first National Women in Law Awards were held on 24th of November, and it honored 22 categories ke andar different female lawyers, and also the entities and the men who've been supporting those women, or creating inclusive workplaces and bar councils and bar associations, or developing certain law schools in a way which was gender inclusive and promoting, all sorts of talent. So that was, I think, one of the highest achievements, because पहली दफा एक national सतह पे Ministry of Law and Justice खवातीन वुकला को recognize करा था all over Pakistan से. हमें जो है over 80 applications हमें मौसूल हुई. Actually over 144 receive हुई थी, but 80 applications were then shortlisted. So it was a very inclusive and a very important journey, and we came to know so much important work जो local level पे हो रहा था different जगहों पे. So that was very encouraging. In addition to that, we've made legal inputs. We've made our significant contributions to the amendments to the harassment law that have just been passed. We are part of the anti-rape committee and part of the implementation of that process. So we've been engaged with a lot of lawmaking process, with a lot of, and the judicial appointments process and its reform. We've literally, through the efforts, we have seen the first female judge to be appointed to the Supreme Court of Pakistan. जब से पाकिस्तान बना है, हमारी इंडिपेंडेंस से लेके अब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट में कोई एक भी खातून जज नहीं थी. पहली दफा जो है 24 जनवरी को जस्टिस आयशा मलिक ने अब ओथ ली है, और इसके पीछे भी एक तवील जद्दोजहद रही है, जिसमें विमेन इन लॉ की डिफरेंट खवातीन वकीला ने अपना अपना किरदार जो है वो प्ले किया है. तो आगे भी हम इस कलेक्टिव एफर्ट और इस कलेक्टिव कोशिश को जो है लेके चलेंगे, और अपने लिए जगह बनाएंगे, और अपने जो विमेन लॉयर्स के अपने इश्यूज हैं उनके लिए आवाज भी उठाएंगे. और विमेन लॉयर्स के इश्यूज के लिए आवाज उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फिर फीमेल लिटिगेंट्स जो आम शहरी हैं, जिनके मसाइल हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, उनके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि ज्यादा खवातीन प्रोसिक्यूटर होंगी, ज्यादा खवातीन पुलिस में आएंगी, ज्यादा खवातीन जजेस होंगी. तो फिर जो औरतें या बच्चे हैं इन जनरल भी, उनके लिए भी आसानी होगी कि वो अपने अदालतों को एक्सेस कर सकें, पुलिस स्टेशन में कदम रख सकें, जाके किसी से अपने जैसे किसी से बात कर सकें. तो ये कोशिश है, एंड दिस इज ऑल दैट वी हैव डन इन द पास्ट 3 to 5 years. Thank you very much, Nida. So I think the lawyers and advocates have more freedom of speech as compared to women judges. Hope you agree with me. Sorry, can you please repeat? I had invited a couple of women judges, but they expressed their restrictions, and they said that they would have to apply for NOC from High Court. They would be able to join the discussion. Judges they have to speak through their orders. वो जो फैसला साजी करते हैं तो उन्होंने उसके थ्रू बात करनी होती है. It's advisable, यही होता है कि जजेस को बहुत ज़्यादा judges, and I have trained around 500 to 600 judges of Punjab courts, but they are still, as compared to men judges, there are just 300 judges in Punjab. And I think judiciary's profession is very, very challenging. Okay, may I request now, Dr. Atiya, आपने क्या-क्या initiatives लिए हैं?
probably میرے initiatives تو ایجوکیشن سے شروع ہو کے وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید میرے لیے سب سے بڑا انیشیٹو یہ تھا کہ I started my post graduation higher degree after 15 years of my graduation. تو ایک بہت بڑے بریک کے بعد آپ دوبارہ سے پڑھائی شروع کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا initiative تھا. سیکنڈ نمبر پہ I proved myself as a committed person کہ جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے, اور شاید پورا ہاسپٹل ہمارے دین سے لے کے تو سارے پروفیسرز تک پروبیبلی وہ ٹرسٹ کرتے تھے. سیکنڈ نمبر پہ FCPS تو کیا, لیکن اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ سے ریلیٹڈ جو میرا انٹرسٹ تھا اس میں ابھی ریسنٹلی تو نہیں, آلموسٹ 6-7 years back, just before my retirement, I did a master's in medical education. So continuous lifelong learning ہے جو میں اس کو کرتی رہی امپروو کرنے کے لیے, اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنے سے نیکسٹ جنریشن کو امپروو کرنے کے لیے بھی. اور پروبیبلی یہی ساری تھیں جو میں نے انیشیٹیوز لیے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مدد کی اور کامیاب بھی کیا. تھینک یو. Thank you, Dr. Aditya. And I have just one last question from each speaker. I think So I need what to message speak on it. you would like to give? Hello, if I'm audible? Okay. Okay, Dr. I'm audible? Continue. Oh, thank you. Yes, I would Yes, go share few of the achievements which I think that could be inspirational for the leaders, young leaders in the field. جیسے میں نے بتایا کہ I started my journey with teaching in school and serving in special schools. تو چونکہ ایک بڑے ڈفرینٹ فیلڈ تھی اور وہاں پہ کچھ ورکنگ کنڈیشنز ڈیفیکلٹ تھیں, لیکن اب آسان بنانا تھا ان بچوں کے لیے, ان علاقوں کے جو لوگ تھے ان کے لیے. تو جو میرا سب سے پہلا انیشیٹو تھا وہ یہ تھا کہ ایک اسپیشل اسکول کا جو ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک بہت اچھا اکوپڈ ریسورس روم جو ہے آئی انیشیٹڈ ود دا ہیلپ آف کمیونٹی سروسز. میں نے وہاں پہ انیشیٹ کیا جو کہ میں نے ایک ادارے میں بنایا, اور اب پنجاب کے جتنے بھی اسپیشل اسکولس ہیں ان تمام اسکولس کے اندر اس کو ریپلیکیٹ کیا گیا اس پروجیکٹ کو, اور اب تمام جو اسپیشل اسکولس ہیں وہاں پہ ایک ایک ریسورس روم جو ہے وہ اویلیبل ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھی کنٹریبیوشن رہی میری طرف سے, جو میں سمجھتی ہوں کہ اب آگے ایک پورا اس کا نیٹ ورک بن چکے ہیں اور تمام جو اسکولس ہیں اس کو فالو کریں. اس کے علاوہ جو میری کنٹریبیوشن رہی پالیسی انیشیٹوز کے حوالے سے, 2017 کا جو ایجوکیشن کا پالیسی ڈرافٹ تھا اس میں انکلوسیو ایجوکیشن کے اوپر ایک چیپٹر پہلی دفعہ پاکستان کی پالیسی ایجوکیشن پالیسی میں انکلوڈ ہوا. آئی ہیو بین کنٹریبیوٹر ان دیٹ. اس کے علاوہ جو اسپیشل ایجوکیشن کی پالیسی تھی وہ پہلی دفعہ پنجاب میں آئی 2019 میں. آئی گاٹ اپرچونیٹی ٹو ایڈ ان ٹو اٹ ایز ویل. 2014 سے میں نے کمپیریٹیو ایجوکیشن سوسائٹی آف ایشیا کو جوائن کیا, اور اس کی پہلی کانفرنس میں نے چائنا میں اٹینڈ کی. جو موقع ملا اس نیٹ ورک کو جوائن کرنے کا, اور 2014 سے لے کے سنس لاسٹ مطلب ابھی تک جو ہے آئی ایم ریپرزینٹنگ آن دی بہاف آف پاکستان, اینڈ آئی فیل ویری آنرڈ اینڈ پراؤڈ ٹو شیئر دیٹ ایٹ ایشیا لیول آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان ایز دیئر بورڈ آف گورنرز ممبر. اینڈ یہ ایک اچھی بات تھی کہ جو وہاں کی, اور اس پہ ایک انیشیٹو لیا گیا پچھلے دنوں, اور ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز تھیں وہاں پہ کمپیریٹیو ایجوکیشن سوسائٹیز پچھلے 20 سال سے کام کری تھی. پاکستان میں اندر ہی نہیں تھی. میں نے اس رسپانسبلٹی کو فیل کیا کہ اف آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان آن دس پلیٹ فارم, تو اپنے سینئرس کی ہیلپ اور سپورٹ کے ساتھ ہم نے ابھی لاسٹ ویک میں جو ہے وہ کمپیریٹیو ایجوکیشن سوسائٹی آف پاکستان سیس پاک کے نام سے ہم نے اس کی لانچنگ کی, اور لکیلی وی ہیو ویری گڈ eminent scholars of field in our that society. اور ہماری یونیورسٹی کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر ایاز محمود خان, وہ اس کو ایز اے پروونشل پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی جو کنٹریبیوشن ہمیں سمجھتی ہوں, جیسے میں نے بتایا کہ جو ایک ریسرچ کی فیلڈ تھی انکلوسیو ایجوکیشن کی یا ڈسیبلٹی اسٹڈیز کی, اس میں ہمارے پاس جو انڈیجنس اسٹڈیز تھیں وہ نہیں تھیں. اینڈ آئی ایم ویری مچ آنرڈ کہ
उस स्टडीज़ उसमें रिसर्च करने का मौका मिला और काफ़ी एप्लीकेशन उसमें हुई जो कि अब इंटरनेशनल लेवल पर रिकगनाइज़ की जा रही हैं और उसके अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में कुछ ये जो फील्ड है इसमें चैलेंजेस थे, स्टिल हैं, बट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ कि इसको जितना भी कंट्रीब्यूट किया जा सके फील्ड में रिसर्च के हवाले से, प्रैक्टिकल फील्ड के हवाले से, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट। और इसके अलावा एक और बड़ा इनिशिएटिव जो लेने में कामयाब हुए हम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उस पर एक कमेटी डिज़ाइन की गई है फेडरल लेवल पे लास्ट ईयर, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे है, यानी जो करिकुलम है उसको टू मेक एक्सेसिबल फॉर एवरी लर्नर। तो उस पर एक कमेटी डिज़ाइन है जिसमें कि मैं एज ए मेंबर भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। Thank you very much, Dr. Park. Wonderful initiative. So the last question is there any message for young women, for university? Dr. Humaira, can I answer this question, please? I have जी, not जी। answered it. हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर मारिया जी जी। All right. Thank you so much. Thank you so much. So in my case, actually, I never thought that I was trying to be a leader or anything like that. Actually, I believe in a continuous state of self-improvement and research. And in terms of self-improvement, as a Muslim, I do try to maintain my connection with Allah subhanahu wa ta'ala every day. And I also learn as many relevant new skills as I can. I try to contribute to society by doing language research and teaching. And if my research, because I believe that if my research has no impact, then what is the purpose of the research? So I try to find under research areas and investigate those areas analytically and empirically. And in addition, I teach my students about my discoveries. And this is a form of contribution, not only to society, but also to the subject of linguistics. In terms of leadership, as I said earlier, I never consider myself a leader. Rather, I made efforts to improve the environment in universities, improve the life of students, write meaningful research, etc. And also, I have always made sure that every department where I have worked on, there was some sort of improvement there. So, for example, I founded the Institute of Languages and Linguistics at the Punjab University. I founded the Al-Andalus Institute of Languages, which is the official examination center of the government of Spain in Pakistan and the only one in the country which conducts the official exams of the Spanish language. I participated in a project that you know very well to send more than 500 students to China with the Chief Minister project. Then I founded the Confucius Institute at University of the Punjab. So I did not do these things so that I can be called a female leader, but these steps were made in an effort to improve our environment. Then at Punjab University, I signed more than 100 collaboration agreements, many also in UMT, and in University of Lahore, I improved the Department of English Language to international standards in a span of 6 months. Another contribution could be that I have written about 40 papers and 9 books. And I do believe that I have made a commitment to Pakistan after staying here for 18 years because I believe that there is a lot of room for improvement. And now you are more Pakistani than Spanish. And Dr. Maria, you also made contribution to University of Education as a foreign languages consultant, Chinese and Turkish scholarship scheme, I remember. Am I right? Yes, that's right. You are absolutely right. With the Chief Minister project, you and I participated in that project. Thank you. And so, last question from you. Do you have any message for young women, for university students? I would request to initiate this discussion. Nida, do you have any message for young women? I do actually. Young women, बिल्कुल, I have 2 messages actually. पहला तो ये है कि कभी भी अपने आप को self deny या self sabotage मत करें अपनी opportunities, and don't let anybody discourage you. Explore for yourself and see which line and which profession works for you. And the second is that always be willing to contribute and participate and play a positive role to whatever is assigned to you. Or your contribution or role in a team effort or in a project should be of a sort where people can work with you, so that so never underestimate the value and importance of having a good character and a personality that other people can feel comfortable around. So always be the source of a positive influence in any project that you are part of. I think that's very important, and your conduct should always be very reasonable.
so that you can be a team person. And the last message is that also realize the importance of networking from a very young age, and believe in the power of collective action from early on. Thank you so much. Thank you very much. Such a wonderful message, Nida. And SSP Shaista Nadeem has also joined us. So now we are on the last question. So Shaista, what message do you have for young women as a police officer? Thank you very much, Ms. Omera. And sorry for joining very late. I got 2 meetings during this session, and I couldn't leave the meeting. It was very important due to coming Australian team visit. So my message to young generation is that always believe in yourself. And second, most important thing is that despite the difficult circumstances or whatever hurdles you face, always keep a positive mindset. That helps you a lot. When we will lose positive mindset, then we see the obstacles more bigger and we see the hurdles and everything is against us. But when we keep the positive mindset, throughout my life, I have seen that whatever the circumstances are, if I keep a mindset positive, if I look at the positive things, the things that are opportunities that can help me, that keeps me very focused. But whenever I just start, like we cannot see 2 things at the same time. We can see one thing, either we can see problems or we can see opportunities. We cannot focus on both of them at the same time. So it's very important what we focus on. The focus is very important, I guess. So for the young girls, for the generations, I think this is the most important thing, that they should be focused on what they want, not on what is keeping them from their goals or their dreams, what is making a hurdle in the way. So and secondly, work hard. Obviously, whatever we want to get, we need to work for that, and we cannot, there is no free lunch in the world, so we need to work about it. And that's all from my side. Thank you very much, Shaista. Can I request Dr. Athiya Bai? जी थैंक यू आपका ये क्वेश्चन। एक तो मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं सिर्फ नसीहतें ही कर सकती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको ये मतलब नसीहत करने से पहले जस्ट एक नरेशन है। अपनी मदर इन लॉ की एक बात कोट करती हूँ कि वो जब भी कोई घर में रिलेटिव्स आते हैं या कोई फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको कहती हैं कि होपफुली आप सब लोग पंजाबी समझते होंगे, अतिया दे नाल ते फरिश्ते लगे हुए ने, एक आधा भी काम कर दी है, मैनू भी अटेंड कर दी है, ते जॉब ते भी जानती भी सब तो पहले है, ते आंदी भी सब तो बाद है। तो किसी की ड्यूटी का मसला हो तो भी कहती है अम्मी जी मैं कर दूंगी, कोई मसला नहीं है, मैं कर दूंगी। तो डिपेंडेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अपनी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को कभी भी हमें अलग नहीं करना। फैमिली लाइफ हमारी ज़रूरत है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमने करना ही करना है। हमने ये सोचें कि फैमिली लाइफ हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जवाब हमेशा ये होता था कि अम्मी जी घर का काम जो है वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी के तौर पे रखा है, और मेरा प्रोफेशन मेरी एक हॉबी है। तो अगर मैं अपने प्रोफेशन को एक हॉबी के तौर पे मैं ले रही हूँ और मशगला है मेरा, शौक से मैं कर रही हूँ, तो इस तरह मैं इन दोनों को इक्वली अपनी अपनी जगह पे अपना टाइम दे रही हूँ। तो इसलिए किसी के ऊपर एहसान नहीं है और किसी को कोई शिकायत नहीं है। तो ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर एल्डर्स, टुवर्ड्स योर इन-लॉज, टुवर्ड्स योर हस्बैंड्स, और बहुत मेहनत करें। जिस तरह बहुत से लोगों ने कहा है, बहुत से लोगों ने अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं कि आप कनेक्टिविटी करें, ये करें, वो करें, लेकिन मैं तो अपनी यंग फीमेल्स को, क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंस बहुत कम हो गई है, तो नसीहत ही कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय। Thank you very much, Dr. Athiya. Dr. Maria, you have any message? We are running out of time, so Sure. My message is going to be short, don't worry. Short but effective. Okay. So my message to young women is to never be intimidated by anyone. Believe in yourself and improve your skills every day. Connection with Allah subhanahu wa ta'ala is good, and you persist in whatever purpose you're trying to achieve, you will inshallah one day reach your goal. Then do not take no for an answer, and find ways around any goal and be polite in the process.
Never tolerate harassment and be honest with yourself and your environment. And always find ways to be more efficient and do not be scared of doing any honest work. Thanks, Dr. Maria. Apart, do you have anything? Yes, I will be very brief in my message. जैसे कि हमारी अब सोसाइटीज इवॉल्व हो रही हैं, हमारी सेंचुरी जो है वो 21st सेंचुरी है और हमारी जो यंग गर्ल्स हैं या यंग फीमेल्स हैं वो भी 21st सेंचुरी के साथ चल रहे हैं. तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ हम 21st सेंचुरी के सारी चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं, ख़ासतौर पे जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, तो आपका एक कॉन्सेप्ट जो है, जो कि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ने कहा भी हार्ड वर्क करना, तो आपने हार्ड वर्क के साथ अब स्मार्ट वर्क की तरफ भी शिफ्ट हो जाएं. यानी नो डाउट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस सेंचुरी मस्ट रिमेंबर दैट स्मार्ट वर्क is also important. अब स्मार्ट वर्किंग में क्या है, आई एम क्विकली टेलिंग यू 2-3 थिंग्स. सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू नीड टू बैलेंस, जैसे कि अभी डॉक्टर अतिया ने भी कहा कि आपको बैलेंस रख के चलना है लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना. देन प्रायोरिटाइजिंग योर डोमेन्स, प्रायोरिटाइजिंग योर आइडियाज़, प्रायोरिटाइजिंग योर ड्यूटीज़, आपने इसको भी प्रायोरिटाइज करना है. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फोकस एंड डिटर्मिनेशन. गो अहेड विद ऑल दीज थिंग्स, जस्ट थिंक स्मार्ट, वर्क स्मार्ट, ईट स्मार्ट, लिव स्मार्ट. सो स्मार्ट, आपके पास राइट अब स्मार्टफोन है, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी स्मार्ट. सो व्हेन यू आर गेटिंग विद द हार्ड वर्क, सो ऑल्सो गो विद द स्मार्ट वर्क. दिस इज माई मैसेज फॉर today's talk. Thank you. Thank you very much, Dr. Afa. Now I will move ahead to the last segment of our program. So I would invite Honorable Vice Chancellor of University of Education, Professor Dr. Talat Naseer Pasha Sitara Imtiaz, for his closing remarks. Thank you very much, Dr. Mera, for wonderful discussion and success stories. And thank you, Professor Dr. Atiya Bari, Professor Maria, Madam Nida Chaudhary, Madam Shaista Nadeem, and Dr. Faf. I strongly believe that there's no shortcut of success. There's always persuasion, passion, hard work, and now the people are saying smart work, but we are old timers and we believe in hard work, and there's no alternative, or you have to do hard work, you have to work with dedication, and we being a teacher has to be a role model for our young generation. Our actions, our ethics, our teaching, our work should be exemplary for our students. And it was a wonderful session. I really enjoyed listening every speaker, and I'm again grateful for all of you for your time and contribution. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I would request the Director, Division of Arts and Social Sciences, Professor Dr. Wahidur Rahman, for his vote of thanks. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हुमैरा इरफान साहबा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल ये आरास्ता की है और इसमें इतनी लायक और काबिल ख़वातीन को उन्होंने यहाँ जमा किया है और उन्होंने अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजा है. मैं इन तमाम मोहतरम और ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ. और एक बात ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में जनाब वाइस चांसलर साहब ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो देते हैं कि ख़वातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी जाए. चुनांचे मुख्तलिफ मीटिंग्स में मैंने देखा कि वो ख़वातीन को भी उसके अंदर शामिल करते हैं, कमेटियों में शामिल करते हैं, उनको मौका देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं. चुनांचे ये एक सिलसिला है और ये जो आज हमने ये ख़वातीन का एक दिन मनाया है, मेरा ख्याल है कि ख़वातीन का कोई एक दिन नहीं होता, तमाम दिन ख़वातीन के हैं. और जैसा कि इकबाल ने भी कहा है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो ये तमाम ज़िंदगी का हुस्न, ये गहमा गहमी, ये ख़वातीन के दम से है. और मैं तमाम इस तकरीब की लायक
और काबिल ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much, sir. Now, I would like to thank Honorable Vice Chancellor for his time, for UE Toastmasters, and Director Saib, our distinguished guest speakers and students for attending this very useful talk on women leadership in Pakistan.